హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనము హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఫస్ట్ బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి, ఎక్కడ రాయాలి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చూద్దాం. టుడే we discuss how to write a basic HTML program, where to write HTML program, and how to execute HTML program. Okay, so firstly, in our previous class we discussed that an HTML program consists of a basic structure with a header section and a body section. In the header section, the title of the web page will be given, and in the body section the actual information of the web page will be present. The header section begins with the head tag and ends with the head closing tag, and the body section begins with the body tag and ends with the body tag which is closed. And also in our previous class we discussed that to write an HTML program we need an editor software. Here we can write HTML program in any editor software, but mainly it is a good habit to write in Notepad. Nowadays any programming language program can be executed or written in online and executed in online, but here we are going to get the practical knowledge how in olden days the programs are developed. Now to write the HTML program, I said we need an editor software like Notepad. How to start Notepad? To start Notepad in Windows operating systems, click on the start button. You find Notepad here, select your Notepad. So when you select your Notepad software, your window will be like this. This is your documentation area, that means where you write your HTML program. In this Notepad you write your HTML program. So this is the software, or this is the Notepad place. This is the place where you write the HTML program. And how to execute this HTML program? To execute this HTML program we need a web browser software. We need a web browser software. Web browser software. Web browser software is always available in any type of operating systems. Mainly we come across with Internet Explorer. This is available in all Windows operating systems, and also Google Chrome we can download from online. Mozilla Firefox. So here I am having Internet Explorer in my system. This is my Internet Explorer software. So this is the web browser software which executes our web page. So now I am writing my first HTML program. So to write my first HTML program, what I need Notepad, a new file. So this is my new file. So in our previous class we discussed that every HTML program will be started by using HTML opening tag. I am not discussing about any comments or any other things. I am directly going to the content. That HTML program will be started by a HTML opening tag. So this is my HTML opening tag, first HTML, which is enclosed in between less than symbol and greater than symbol. A text which is enclosed in between a less than symbol and greater than symbol, or a text which is enclosed in between angular brackets,
ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యాగ్. ట్యాగ్ అనేది ఏంటిది? లెస్ దెన్ సింబల్ కానీ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ రెండింటి మధ్యలో పెట్టిందాన్ని ట్యాగ్ అంటాము. అలాగే ప్రతి ట్యాగ్ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్యాగ్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ వర్క్. అలాగే ఇక్కడ మనము HTML అనే ట్యాగ్ని ఓపెన్ ట్యాగ్ అని అంటాము, అంటే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అంటాం. ఎందుకంటే అది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి, అంటే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. సో ప్రతి ట్యాగ్కి కూడా రెస్పెక్టివ్ ట్యాగ్, అంటే ప్రతి రెస్పెక్టివ్ ట్యాగ్కి కూడా ఒక క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్. క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఎలా ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. సో ప్రతి ట్యాగ్ కూడా ఖచ్చితంగా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. కొన్ని ట్యాగ్స్కి తప్ప ప్రతి ట్యాగ్ కూడా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా దానికి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. HTMLలో మనం ఇంకా ఏముంటుందని చెప్పుకున్నాం మనము అంటే ఒకటి హెడ్ ఉంటుందని చెప్పి, అంటే హెడ్ ట్యాగ్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. HTML ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హెడ్ ట్యాగ్. హెడ్ ట్యాగ్లో మళ్ళీ సబ్ ట్యాగ్ ఏమొస్తుంది? టైటిల్ ట్యాగ్. టైటిల్ ట్యాగ్లో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే వెబ్ పేజ్ యొక్క టైటిల్ ఇస్తాం. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒక టైటిల్ ఇవ్వచ్చు. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే 1 2 3 అని ఇస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై టైటిల్ క్లోజ్. ఈ టైటిల్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేద్దాం మనం. నెక్స్ట్ హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్. మీకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, సార్ ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ లెటర్స్తోనే రాయాలా ట్యాగ్స్ అని కూడా అంటే నాట్ మ్యాండేటరీ. వై? బికాస్ HTML ఈజ్ నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాసినా తీసుకుంటుంది, స్మాల్ లెటర్స్లో రాసినా తీసుకుంటుంది, మిక్స్డ్ లెటర్స్లో రాసినా కూడా తీసుకుంటుంది. సో హెడ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేశాను, హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేశాను. హెడ్ ట్యాగ్లో టైటిల్ ఇచ్చాను, టైటిల్ 1 2 3 అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ ఇస్తున్నాను. బాడీ ట్యాగ్లో ఏం చేస్తాం మనము? యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రజెంట్ చేస్తాం. యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లెట్ us సపోజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వెల్కమ్ టు MVC Bongir channel. That's enough. So I want to present this one in my web page. Body tag close. HTML ఓపెన్ అయింది, HTML క్లోజ్ అయింది. HTML లోపల హెడ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ఉంది, హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ఉంది. టైటిల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ఉంది, టైటిల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ఉంది. టైటిల్ ట్యాగ్లో మనం ఏదైనా ఒక నంబర్ కానీ పేరు కానీ ఇవ్వచ్చు. నేను అక్కడ 1 2 3 అని ఇచ్చాను. బాడీ ట్యాగ్లో యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, వెల్కమ్ టు MVC Bongir అని ఇచ్చాను. సో నౌ సేవ్ దిస్ వన్. ఇది ఎలా సేవ్ చేయాలి? ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఒక పేరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనం యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి FIRST first.html అని ఇస్తాను. ఓకే, first.html అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే సేవ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ అంట. సో అయినా సరే దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేయమంటున్నాను. ఎస్, first.html సేవ్ అయిపోయింది. ఇది మినిమైజ్ చేయండి. ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన మీకు ఈ సింబల్తో, అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఐకాన్తో ఫస్ట్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది చూడండి. సో ఈ ఫైల్ని డబుల్ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ దిస్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఏ నేమ్. ఫస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఇచ్చాము? నోట్ ప్యాడ్ సేవ్ చేసినప్పుడు, అంటే నోట్ ప్యాడ్లో ఫైల్ని సేవ్ చేసినప్పుడు first.html అని ఇచ్చాము. .html కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు చూడండి వెల్కమ్ టు MVC Bongir. ఎక్కడ రాసాం మనం ఇది? చూడండి, బాడీ ట్యాగ్లో వెల్కమ్ టు MVC Bongir అని ఇచ్చాం. ఆ వెల్కమ్ టు MVC Bongir అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఈ 1 2 3 ఎక్కడ వచ్చింది మనకి? ఇక్కడ మనం 1 2 3 అని ఇచ్చాం. ఈ 1 2 3 ఎక్కడ వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ మౌస్ పాయింటర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ 1 2 3 అని చూడండి. అంటే మనం ఏదైతే టైటిల్ ఇస్తున్నామో ఆ టైటిల్ అనేది ఈ పేజీకి, అంటే ఈ వెబ్ పేజీకి మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు వైట్ కలర్ కనిపిస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది? అక్కడ వైట్ కలర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ వైట్ కలర్ని నేను చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఈ బాడీ ట్యాగ్లో కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి చూడండి. నేను స్పేస్ ఇచ్చాను. BG color is equal to write some color name red. సేవ్ దిస్ వన్. ఎలా సేవ్ చేస్తాము? ఫైల్ సేవ్. మళ్ళీ పేరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకసారి పేరు ఇస్తే సరిపోతుంది. మీ ప్రోగ్రాంలోకి రండి. మీ ప్రోగ్రామ్ని F5, అంటే కీబోర్డ్ పైన F5 అనే ఫంక్షనల్ కీ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్గా మారిపోయింది. ఇంకో కలర్ చేంజ్ చేసి చూడండి.
బ్లూ. సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేయకపోతే చేంజెస్ అప్లికబుల్ అవ్వవు. రిఫ్రెష్, F5 ప్రెస్ చేయండి. అండ్ వెల్కమ్ టు ఎంవిసి భువనగిరి. టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. టెక్స్ట్ కలర్ ఇందులోనే బీజీ కలర్ కాకుండా స్పేస్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కలర్. ఆల్రెడీ అక్కడ మనకి బ్లూలో మనకి బ్లాక్ కానీ బ్లూ కానీ క్లియర్గా కనిపించదు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ వైట్. సేవ్ దిస్ వన్, ఓపెన్ యువర్ పేజ్, రిఫ్రెష్. సో ఇక్కడి వరకు మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాయాలి, నోట్ ప్యాడ్లో రాయాలి, ఎలా సేవ్ చేయాలి, .html ద్వారా సేవ్ చేయాలి. ఓకే, దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, వెబ్ బ్రౌజర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. వెబ్ బ్రౌజర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ. నేను ఇక్కడ దేని ద్వారా ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ప్రతిది కూడా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ద్వారా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు, ప్రతి విండోస్ సాఫ్ట్వేర్లో బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రాంలోనే కొన్ని మార్పులు చేసుకొని ఇంకో ప్రోగ్రామ్ని రాద్దాం. మన ప్రోగ్రాంలోనే కొన్ని మార్పులు చేసుకొని ఇంకో చిన్న ప్రోగ్రామ్ని రాద్దాం. లెట్ వి డెవలప్ అనదర్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. న్యూ ఫైల్ తీసుకున్నాను. ఇందులో ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న డేటానే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేశాను. సో ఇక్కడ టైటిల్ ఏం చేస్తానంటే ఎంవిసి భువనగిరి అని రాస్తున్నాను. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది, వెబ్ బ్రౌజర్ సాఫ్ట్వేర్లో వెబ్ పేజ్కి టైటిల్ మెన్షన్ అవుతుంది, ఎంవిసి భువనగిరి అని. నెక్స్ట్ బీజీ కలర్ బ్లూ అని ఉంది కదా, సో ఐ విల్ గివ్ దిస్ వన్ యాజ్ వైట్ ఓన్లీ. బై డిఫాల్ట్గా వైట్ ఉంటుంది. అండ్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మెజెంటా అని ఇస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ వెల్కమ్ టు భువనగిరి అని ఉంది కదా, ఇక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్నవి అప్లికబిలిటీస్ చూద్దాం, మనం ఏమేం చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇందులో వెల్కమ్ టు ఎంవిసి భువనగిరి అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నా, అంటే ఎలాంటి ఫార్మేటింగ్స్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు HTMLలో కొన్ని టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ని చూద్దాం. టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్లో మెయిన్లీ వచ్చేసి బీ ట్యాగ్ అని ఉంటుంది. బీ ఫర్ బోల్డ్, బోల్డ్ ట్యాగ్ క్లోజ్. బీ ఫర్ బోల్డ్ ట్యాగ్ని ఓపెన్ చేశాను, క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఒకటి యూ ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను. సేమ్ మళ్ళీ వెల్కమ్ టు ఎంవిసి భువనగిరి అని ఇస్తున్నాను. అండ్ యూ ట్యాగ్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ ఒక ఐ ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను. ఐ ఫర్ ఇటాలిక్, వెల్కమ్ టు భువనగిరి, ఐ ట్యాగ్ క్లోజ్. ఓకే, అండ్ అలాగే ప్రతి ట్యాగ్ తర్వాత కూడా నేను బిఆర్ అనే ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను. బిఆర్ ఫర్ బ్రేక్. ఎందుకు అనేది చూద్దాం. బ్రేక్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేస్తుంది, కర్సర్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేస్తుంది. డిస్ప్లే అంటే అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి కర్సర్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో సేవ్ దిస్ వన్, ఫైల్ మీద క్లిక్ చేశాను. అండ్ లొకేషన్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ ప్రోగ్రాంలో లొకేషన్ గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను. లొకేషన్ మనకి ఎక్కువగా డెస్క్టాప్ పెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి. తర్వాత మనకి ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఫోల్డర్లో పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన పెడుతున్నాను. డెస్క్టాప్ పైన క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత గివ్ ఎనీ నేమ్. ఇది సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ కదా, సెకండ్ అని ఇద్దాం. ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఇవ్వాలి, .html అని ఇవ్వాలి. .html, సేవ్. సి హియర్ మీ యొక్క సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడికి. డబల్ క్లిక్ దిస్ వన్, రైట్. మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమి ఇచ్చాము, వైట్ ఇచ్చాము. టెక్స్ట్ కలర్ ఏమి ఇచ్చాము, మ్యాజెంటా ఇచ్చాము, అంటే పింక్ కలర్ వచ్చింది. ఎంవిసి భువనగిరి అనేది ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఉంది. ఏంటిది ఇది, టైటిల్ ఎక్కడ ఇచ్చాము, హెడ్లో టైటిల్ ట్యాగ్లో ఎంవిసి భువనగిరి అని ఇచ్చాము. ఇక్కడ కొన్ని స్టార్స్ ఇద్దాం, మనం ఏమొస్తుందో చూద్దాం. 3 స్టార్స్ ఇచ్చాను. సేవ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మౌజ్ ఉన్న దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయండి. రిఫ్రెష్ వచ్చిందా. జస్ట్ ఆ యొక్క వెబ్ పేజ్ యొక్క టైటిల్ని మాత్రమే మనము మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ బీజీ కలర్ వైట్, మెజెంటా టెక్స్ట్ కలర్. వెల్కమ్ టు ఎంవిసి భువనగిరి. ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్, మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్. అండ్ ఇది చూడండి బీ ట్యాగ్లో ఉన్నది, కొంచెం బోల్డ్గా ఉంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే. సెకండ్ వెల్కమ్ టు భువనగిరి బోల్డ్గా ఉంది. థర్డ్ వెల్కమ్ టు భువనగిరికి యూ ట్యాగ్ ఇచ్చామంటే అండర్లైన్ వచ్చింది. ఫోర్త్ వెల్కమ్ టు భువనగిరికి, వెల్కమ్ టు ఎంవిసి భువనగిరికి ఐ ట్యాగ్ అంటే ఇంటాలిక్, కొంచెం క్రాస్ లెటర్స్ వచ్చాయి. సరే, ఒకవేళ 2 బ్రేక్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, వెల్కమ్ టు ఎంవిసి భువనగిరి బోల్డ్లో ఉన్నదానికి 2 బ్రేక్స్ ఇచ్చాను. సేవ్ దిస్ వన్, రిఫ్రెష్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ డిజైన్ ఏ శాంపుల్ వెబ్ పేజ్. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్
ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రేక్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనము టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ అని అంటాం. టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్. సో we will discuss in our next class about all text formatting tags. Thank you.